Sinha Sri YouTube channel එකත් එක්ක තුනලා ඔයාලා ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ මම ඊට කලින් දවසේ කරපු වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් දවසේ වීඩියෝ එකක් කරා ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකක් ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් ඇතුළු ෆෝන් වල බඩු ගන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයා තවමත් බැලුවේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ දිස්සන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒකේ ඊතුරු වීඩියෝ එක තමයි අද අරන් ආවේ. එදා මම ගත්තු ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කොහොමද නිවර්දිව ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාම දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක කොහොමද ගහගන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්නේ. ඊටමත් පැහැදිලිව මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් රැඳෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ මේ channel එක හරහා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට.